Сейчас все начнется. Что, видите?
It's an environment. We play jazz and jazz music at its peak during the 1930s and 1940s served the same purpose as pop music did later, or rave much later. So the 1930s and the 1930s, the period that we try to look back to. Музыки, которая предполагает танцы, ее достаточно много, в том числе академической. Но не значит, что люди, которые учатся в консерватории, они на первом курсе раз оказались на каком-то балу и играют. Ну, такого не бывает обычно. Как вообще так получилось? Скажи, вот как, ну, то есть ты познакомился с кем-то из Саммертайма или... Слушай, да, как-то я, честно говоря, вот сейчас как-то так закрутилось, что вот давайте мы его сыграем у вас. И как-то так пошло-поехало, что мы начали сотрудничать плодотворно с Саммертайм свингом. Студенты, вот когда ты им сказал, ребята, завтра у нас концерт, играем на танцах. Не удивился никто? You go and say to your students, we're going to play in a dancing club tomorrow. So everybody was surprised. Я учился в бухгалтерии, приходишь на бухгалтерский счет, тебе сразу говорят, пойдем там, ну хотя слушай, куда? Да, пойдем в «Газпром» деньги получать. Примерно то же самое. Слушай, если я не ошибаюсь, ты начал музыкой заниматься достаточно поздно, как ты нам сказал, и достаточно рано начал преподавать. Вот как так вообще произошло? Потому что тоже хочется с этим как-то разобраться. Вот, я как человек, я все время, я этим бравирую, я самоучка, понимаешь, и все время, ну, я понимаю, что ты не самоучка. Я практически Это не вызывает смеха обычно у людей, но мне очень приятно. Во-первых, самоучки и никакого спроса нет. Ну, понимаешь, ты самоучка выдающийся, то есть, чтобы тебя позвали преподавать в училище музыкальное и назначить завкафедрой, если не ошибаюсь. Getting an invitation from a major school of music and heading a department for what? For how many years? How old were you at that time? Вот наоборот, ее хотели задавить и решили подать вообще молодого, который не разберется. Закрывать, давайте хоть кого-нибудь позовем, чтобы они вообще развалились. Есть предложение. I've got a suggestion. We talk a lot. And you might find it boring, but we're here because we have. Есть предложение, подожди, Сева, перед тем, как заиграть, я предлагаю посмотреть небольшой ролик, потому что в нашей стране, вот конкретно я изучал джаз по одному кинофильму. Вот кинофильм замечательный, и на этот счет вот небольшой ролик. Посмотрим и сделаем выводы соответствующие. Ролик, пожалуйста. Опять-таки, это все у нас прямой эфир, поэтому какие-то небольшие задержки нормально. So we might have to wait a few seconds because this is all happening live and all sorts of things are possible. George, come here. Look, an announcement. They say, it says they're looking for musicians. What exactly is jazz band? Well, it's a fantastic comedy. And, well, as far as comedies go, Americans also have made a lot of films about jazz musicians, about the history of jazz. This is an art film, not exactly a documentary. So this is jazz. Do you remember? Do you remember this? Real Rita. Ну, вот здорово. Танцевальная музыка, ритмичная. И считали, что, реалита, по-моему, даже не факт, что какая-то латиноамериканская румба. Real Rita is really not about jazz, it's not about foxtrot, it's, I think it's a rumba, a Latin American rumba. Не надо, но с другой стороны, как же, народ должен танцевать, а джаз это модно. Значит, будем танцевать. Ну что, джаз это модно, я предлагаю танцевать. Может быть, не самая очевидная джазовая композиция, но мы просто посмотрели, когда Сергей предложил нам эфир, говорит, давайте сделаем что-нибудь совместное. Я говорю, да, отлично, но надо играть джаз. Ага. Сереж, ты знаешь, у нас только одна джазовая композиция, и при этом это Риа Рита. Doing this show, so you suggested playing Ria Rita together, and that was the only jazz piece that we knew.
Большое спасибо. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, dear friends. Тот, кто наблюдает And now the main thing, our competition. So those of you who are watching our live streaming on the internet, Savalot, can you show them все, что мы the делаем, picture? Otava Yo is a folk room. So и нам хочется, чтобы все люди whatever music we play, really play folk music. присутствуют. Либо So какое-то do you know there are short в конце передачи Сергей Богданов. songs, rhyming songs in Russian called chastushki, very much like limericks. So В этот вторник. you are invited to send your chastushkas У нас есть специальный модератор. to our web chat. Our moderator will be looking after Присылать свои вопросы. the well-being of the chat, and we will be selecting the most Ответить. Чтобы все понимали, вот группа beautiful, the funniest chastushka. Фолкеры, как это называется. И у нас все очень просто. Мы такие сели. Дим, We are folk musicians, simple guys actually. мы там что-то играем. Ну, я, может, основной голос. Дима там что-то пристроился. И So и вот уже вроде звучит. we play Rarita, we play something, Тут как бы сколько? 17 and человек. much of it is improviso. However, in the orchestra, Сыграем в реаритм. Что это this будет? just won't be working. Просто, ну, невозможно. То есть надо You have to be very smart to партию, причем, чтобы arrange the music for every single member of your orchestra team. Sergey, have you read аранжировки. the book about the art of music arrangements by Glenn Miller? Well, Ну, я просто к тому времени уже I have paged through it, заметил, что как раз вот эту книжку, которую ты and this book I received as a present from Vladimir Feiertag, musicologist and jazz historian. такую It has been reprinted manually. красивые картинки были. О, серьезно? Я уверен, что их так сам And it had beautiful pictures. подрисовывал, если картинки. I'm sure they belong to Feiertag. Мастер-класс. That was him doodling in the margins. Can you give us a small masterclass in music arrangements? То есть как бы интересно, но люди не понимают вообще, что Because people might not be саундчек, absolutely clear about what is happening between us. тромбоны с трубами. So they heard the bagpipe, they heard the trombones. Тромбонов и труб. Let us show Rarita as trombones and trumpets. Hear this music piece. I'm sorry to be so pressing, guys, but could you please play your part? В каком-то было году. Oh, we have somebody who first kissed Ничего, это не важно. his girlfriend to the sounds of Rarita. Isn't that marvelous? Серьезно? Потом расскажешь, ладно? Мы будем... Okay, you'll tell us the story, you'll give us the scoop. We are going to use it in our concerts. Давайте услышим композицию Okay, реалити. so let us hear the trombone. Те, кто не знает, как звучит Part. тромбон, они, может, даже не поймут. Анатомический театр. It's going to be like pathology anatomist's office, like an anatomical theater. Okay, number 3. We're in number 3. Go on. Это джаз? Was that jazz? Was that really jazz? Is that what you call jazz? Boring. Okay, so we've got one ingredient. What if we add the trumpets? Станет ли Давайте там. чуть более понятно? Да, я думаю, что да. Will it make things clearer? Number 13. Запросов, да? Questions?
you're talking. That is jazz. But something is missing. I would say something is missing. As a saxophonist, of course, you would give the best pieces to saxophones. Нет, надо саксофоны отдельно послушать. Let us listen to saxophones individually. Отава ее хочет узнать, как делать правильные аранжировки, кто там что должен играть. Завтра будет... It was a cunning trick on our part. We just wanted to understand how to make musical arrangements. We're going to have a rehearsal tomorrow, and we will be playing Real Reader. 1-0. Trumpets, saxophones. Saxophones win by 1-0. Тихонечко. Number 10. Quiet. Quiet. Дальше. Лично мне стало все намного более понятно. Personally, I am now getting it. Все-таки залог хорошей аранжировки — это что? Если сейчас What серьезно would you говорить. say is Ну, the понятно, что key на любую ingredient, композицию может быть is the main thing about мне arrangements? интересно. Вот на твой взгляд, ты как аранжировщик, что можешь сказать? As an arranger, Ну, what can you say? успех — это Well, аранжировки. A successful Это, arrangement наверное, знания, помноженные на фантазию. is Причем probably about knowledge and imagination. Поэтому, как бы, даже если какая-то нехватка какой-то You техники, have to be imaginative, and even if you are lacking in the skill, you don't know how to write фантазия music for творческой particular составляющая instruments. пробивает. You have to be creative Не было ли у about тебя it. таких случаев, когда вот ты делаешь аранжировку, приносишь ее, Have there такой раз been, даешь там have you какой-нибудь там, не experienced знаю, any группе трубачей, такой говорит, ну, Сергей Игоревич, вы знаете, situations when you bring your sheet music to the trumpets, to the trumpet section, and they say, "Oh no, there is we cannot play that note. Каждый инструмент. Mechanically, it is not possible." Well, this is about knowledge. You have to know that stuff. Микрофончик есть, надеюсь, слышно. Один композитор, знакомый, написал аранжировку There для was a story. 4 человек, в том A числе для composer I мандолин. know actually wrote an arrangement for 4 musicians, and I was playing the mandolina. Он удивился, ну, ладно, I had to tell the composers that no, a mandolina cannot play those notes. просто не учился, I gave him quite a surprise. He probably didn't take a course at the University of Culture like Sergei Bogdanov did. Да нет, Is it possible to разумеется, learn to возможно, arrange? просто Or необходимо is it some правильным педагогом kind of inborn talent? It is possible to learn, but you have to have the right самообразование в teachers. этом And of course, you need сегменте to джазового, так сказать. expand your horizons. You need to learn a lot. You have to read a Помнишь lot. наверняка, что Владимир Борисович have Фиртак, to listen a lot. это один из Remember that Vladimir Feiertag, он занимался созданием аранжировок джазовых, еще в те the лохматые prominent советские годы, когда за джаз... musicologist, specialized in music arrangements in those dark years when people could go to prison for playing jazz music. Там такая, конечно, история весьма, как сказать, загадочная, потому что, допустим, в Well, военное время it's не an до этого interesting было. story because during the war, you couldn't actually play jazz. All you could play and listen to were Soviet songs. Знаешь, до нас дошла такая интересная история, что Владимир Борисович Фиртак, ну, если кто не знает, At это some point, такой we learned this wonderful story about Vladimir Feiertag, замечательный дядька. musicologist and jazz historian. He's turning 90 this year. A fantastic guy, really very interesting. And he confessed that И он, когда понял, что уже больше не хочет этим заниматься, он back in the 1990s, when he understood that he didn't want to arrange music anymore, he sold all his arrangements, all his sheet music to somebody, and there was a whole suitcase full of them. And with this money, he actually bought himself an apartment.
whose arrangements would you buy? MUSSORGSKY's. And I really do buy sheet music by good arrangers, not by suitcases, of course. Who exactly is Wynton Marsalis? Does anybody know Wynton Marsalis? Anybody in the audience knows Wynton Marsalis? No one. So let us talk a little bit about, a little more about jazz. My dad loves jazz. He knows Feuertang, he knows Goldstein, and he loves improvisation. The more the better. Импровизация — это прямо неотъемлемая часть. So improvisation is an inseparable part of jazz, isn't it? What about your team? Do you understand which of the musicians can improvise and which of them can't? I have that understanding. Необходимо, конечно, преобладание совместной игры. In our team, of course, we need to be in it together. It would be stupid to get a 17-piece band. Ну, иначе просто композиция будет вырастать на полчаса. Most of the instruments would be solo improvisers. Yes, and that would mean that the improvisation session, the jamming, would last for hours and hours. Savelat, can you show us that video? It's not on our script. It is on your script. Лучше, чтобы играли аранжировки, а не то, что соло. А когда трое, тогда the way I see it is, if it's a large orchestra, if it's a large team, it's better for the people to play together. If there are 3 jazz musicians, they all can improvise. Well, it all depends. Of course, you can get a 4-piece orchestra, and you can invite a trombone, a trumpet, do the arrangements, and ask the soloists, the trombone and the trumpet, to improvise. Ну и на малый состав. Well, it's about composition. Yes, it's about composition. Даже на дуэт можно. Это даже и сольно. Well, you can do such things for trios, for duos, even for solos. Another educator from the MUSSORGSKY school. If you listen to Sergei Bogdanov's MUSSORGSKY Jazz Orchestra, he is the boss. He calls the shots. He knows what the musicians can do. He knows who can play the solo. He knows who can improvise. He's responsible for the whole process. He takes it under his control. His musicians are mostly young, but they have something to say already. We're all eternal students. I am an eternal student. I keep learning all my life. And at some point, I started to... When I was young, at some point, I just understood that I had something to say. So, in dancing music, rhythm, of course, is important. You need to feel that drive. You need to feel like dancing. And it's also compulsive. It's almost compulsive. It happens at jazz festivals and at jazz gigs a lot. Something makes you feel that rhythm, clap your hands, tap your feet. One of my fantastic partners, a wonderful double bass player, says, whatever you do, you must feel the dance inside you. Если кто не знает, это Андрей Кондаков, замечательный This was Andrei Kondakov, a wonderful pianist, who also teaches at the MUSSORGSKY Music School. Нам посчастливилось с ним встретиться. Получилось We were lucky to интервью про оркестр. get acquainted with him. Интервью растянулось на 1,5 часа, и все эти... We asked him to do an interview about Sergei Bogdanov, and we thought it would be just a couple of minutes, but this stretched to an hour and a half. And that was amazing. We're going to post this interview
online. So Andrew talked to us, and he mentioned dancing. And then I remembered, you went to a dancing school, right? Ну, да, было пару частных уроков, так сказать. Пару частных уроков. Well, I had a couple of private lessons. Зачем? Надеюсь, не для того, чтобы на свадьбе станцевать. Just a couple of private lessons. Why did you do that? Three. There were three. Два — это вот так. So, Ну, слушайте, three fingers means two in jazz language. вот я упоминал Well, Andre was right, and Mosales also talked about that. I once read in his interview that невозможно танцевать, то это не джаз. if you cannot dance to jazz music, this isn't proper это jazz. дискотека вот того времени. It's Странно было бы, если бы jazz was like a disco of that time, so it would be strange if you все таки came to a это rave то же самое. disco and didn't feel like dancing. Что мы So you говорили need про the right tempo, you need the swing, all of it combines and makes you want to dance. It's all Давай about скажем harmony честно, and самое rhythm. главное для танцев — это все-таки ритм. So the main thing То есть, в принципе, не важно, в какой там about тональности, dancing is the rhythm. все эти твои разукрашивания. Ну, So it doesn't matter which key you play in. это палитра. The key Просто is это можно your разукрасить palette. одним аккордом, And you и can- все колбасится, и все нормально. А для более утонченной публики, которая You can приходит самая choose там, one к сожалению, я не смогу combination of Скажи sounds, честно. and the situation will be saved. Вообще, сколько And вам пришлось here репетировать, we чтобы cannot afford to do that. We need to have the right rhythm. Ну вот на первые танцы, да, мы так готовились серьезно. Я очень So, сильно волновался. Did it take you a lot of time to prepare, to rehearse Вот for эта your first организация dancing Summer Time sessions? Swing весьма серьезная. Well, I knew that Summertime Swing Я боялся, что мы не прокачаем. was a serious club. It was a really high quality, demanding kind of place. So we did rehearse a lot Как before это our было? first concert here. So who attended the first concert by these guys? Говорит по-испански? How did it happen? What? Are they talking Spanish? Хорошо. Раз такое дело, последний вопрос. Он приехал тогда из Испании на этот концерт и до сих пор остался. И с тех пор I говорит, think he's Spanish. He's Spanish. It's just that he came from Spain specially for that concert and stayed on. нет, Ha, да, наталкиваюсь that's funny. As somebody who is И все время, честно totally говоря, в общем, in не love with folk music, Мне казалось, что джаз слишком I сильно перетягивает на себя. kept thinking that Тенденция, или это просто невозможно. jazz То есть was джаз — это такая форма, которая все в себя впитывает, и was a уже kind все of становится musical джазом, form что с ним that соприкасается. absorbs everything that it comes in contact with, unlike folk. наверное, где-то Well, I would certainly agree with that. глобализм и интернет дает о себе знать. Globalism and the internet are, of course, having an impact on Либо развеять jazz. либо наоборот утвердиться в своих, так В сказать. своей правоте. Но ведь Okay, I've джаз, got он же a comment. вырос из фольклора. То есть, Jazz по сути, grows from folk. народные музыки, They have the same stem. They have the same roots. чья? Да. Слушай, It's all но about folk music. Well, historically, фольклорная часть была часть из Африки. Вот. the folk components relating to jazz came from Africa. And again, it was largely about rhythm because New Orleans was a place of fusion of European harmony, European melodies, and Афроамериканцами, которые То есть, по сути дела, это African такой rhythms that had come with влияние этносов, African да? slaves. Вот. So it was Ну, about да, ethnic fusion. Мне кажется, это очень Ну, то есть джаз имеет африканские корни. So jazz has African roots, как раз African я так понял, origins. слияние, то есть Well, as far as I гармония understand, пришла. Изначально- jazz is about the harmony of African rhythms and European А потом, когда melodies. потянулись музыканты, которые имели образование, чернокожие тоже, и белые с консерваторским образованием, там, ну, это jazz уже 30-40-е годы, happened, там немножко добавилось на вот эту почву. Ну, там Actually took off when the African rhythms Коль- came into contact with Культурный замес. European culture and European harmony.
Я предлагаю So jazz was played by African musicians first, and then by educated Americans and educated African Americans. Это тот редкий случай, когда группа Отава сделала аранжировку, записала песню, все было классно, и через 2 года мы поняли, что-то не очень. И переделали целиком всю вот эту вторую часть этой песни, и получилось намного лучше, я надеюсь. Сейчас впервые, мы, кстати, как раз когда записывали, мы предполагали оркестр. Мы не думали, что он будет... Что-то случилось там, да? Бикбокса нет контакта. Это ничего, это прямой эфир, здесь все возможно. Сейчас давай песенка. Господа студенты, кто знает, что это за инструмент? Гусли, отлично, хорошо. У меня дети просто 2 дочери. И они все время почему-то путают. Старшая дочь, она называет это волынкой, а волынку гуслями. Я говорю, Агата, ну как же так? Что за дела вообще? Обидно. Мишенька, все работает? Подождите, давайте... So, dear ladies and gentlemen, there seems to be a slight issue with a microphone, which makes the streaming untranslatable, I'm sorry to say. Есть? Все, не трогай больше. Мишенька, запись идет у нас? Ага, отлично. Можем? Рыбку хватая, Ульянушке нося, Ульянушка серицем ест рыбку с перецем. Сидит барин на таку, кричит барин за сяку. У присухи пашут 4-я барана. Ее мать продала, недорого взяла. Тяпку лопатыку, курочку хохлатыку. Курочка хохлатыка сидит на поличке. Хохлатка сидит на поличке, считая яички. 1, 2, 3, 4, меня грамоте учили. Не читать, не писать, только в куколки играть. Я куколку разорила, меня маменька побила. Пуок на свинье, была байка на стене. Была баечка, упала, свинью по горбу попала, а папашу по спине, чтоб не ездил на свинье.
MUSSORGSKY Jazz Orchestra и Отава Yo. MUSSORGSKY Jazz Orchestra and Otava Yo, the fusion of jazz and folk. Вот как сказать, знаете, не забывай, что, как сказать, чувствуй себя как дом, не забывай, что в гостях. Ребята, мы находимся в гостях у замечательной So, dear friends, танцевального клуба. Я думаю, что самое время our host is a marvelous jazz dancing club. для нашего второго гостя, So let us make some room for our second guest, ведущих педагогов этой one школы. of the greatest teachers of this school. Алёша, пускай присядет. Иди туда, пожалуйста. Тот самый человек, который говорил с нами по-испански. Обригада, muchas gracias. The very person who talked Spanish or Portuguese to us. Приятно оказаться здесь. Во-первых, большое спасибо Meet за Igor. Igor, thank you for hosting us. Thank you for having us. It's not about me and me alone. It's about our team. Не все, кто здесь занимается, знают, So что what у kind этого of заведения, ну, может, communist institution is that? как такового нет одного директора, самого главного. Здесь как It looks like the school doesn't have a single director. It's run by a collective. вроде как не найти концов. So there are a few people calling the shots and not a single Нет проблем. boss who would be responsible for everything. Я сидел до 4 утра, и как бы все нормально. То есть вообще как такое возможно? Yesterday we met Dima, who helped us make the arrangements and install the equipment until 4 a.m. yesterday. So who is the boss? Who gets all the money from that school? Ну, на самом деле, если так рассказывать, Well, это очень важно, что это именно команда. Я считаю, что благодаря it's именно, quite important that our school is a team. по сути, The space is about teamwork. что были люди, которые однажды увлеклись этой культурой, It танцами. all started with a group of people who fell in love with dancing, with jazz culture, and who decided to create an environment for workshops, gigs, dancing sessions, Инициативные и сделали. and all of them got together, and with some initiatives, they just did it. И все работает. Ну, понимаешь, одно дело там, And it is working, and it is working. построить мост от твоего дома до моего, понимаешь, как бы There are a lot of, нафантазировать. there are a lot of people who try to Именно то, о чем imagine how great things are going to be in the future, and they don't do anything. прям They don't work организационные towards this future. You are different. люди, которые говорят и делают Well, потом. Это очень I'm важно. not alone. I А здесь просто оттягиваешься. Главный Это- человек am здесь. organizing the team, but I'm not the boss here. Наверняка не все знают, что Игорь это замечательный педагог. Igor is a fantastic jazz dancing teacher. He's a musician himself. Oh, just a little, just a little, Я just a уже, little. понимаешь, хуже, чем я, уже невозможно. Я сказал, Not что in this company. себя, Сергея, Богдана, мы с тобой там самоучки, понимаешь, боже, вообще буду пересматривать, будет стыдно. Ну, Теперь я на себя беру эту роль. ты занимаешься музыкой, поэтому You тебе, are в принципе, you're playing music, and играть. you play music so you understand how to dance, you understand things about rhythm. Вуалировать, да, я до этого занимался пусть и любительски, но музыкой, и, конечно, ну да, это какая-то... Yes, I did used to play music before I started Больше всего мне specializing in jazz dancing. Ну, блин, нет, I love teaching and I love dancing. However, these are things that cannot be Импровизация для меня это как-то contrasted, целый мир that импровизации, cannot be который очень гармонично складывается. in conflict. It's all about harmony. Ну, то есть линди-хоп. Значит, я посмотрел однажды ролик. I Забыл, как once называется. saw Смотрю себе подсказку. a video Наверняка это самый известный ролик. Hell the Poppin'. Да. about Lindy Hop, and that was out of this world. В хорошем смысле это такие, как-то, извиняюсь, животные танцы. То есть как они это делают? Ну, дичь полная. Это просто дичь, да. Like, То есть я понял, Those что это невозможно. dances were like, И they were в какой момент ты so very natural. They were so very visceral. видел сначала? И может это и был один из стимулов или нет? Ну, наверное, не этот конкретно ролик. Я больше Well, I have seen a lot of из videos и так далее. Но, конечно, то, что там происходит, это впечатляет. about Я Lindy увидел. Hop, but Да,
it looks really impressive on camera. Это и музыка, которая, невозможно не танцевать под эту музыку. Jazz dancing. Джан Велос, такая прекрасная танцовщица была, которая снималась в кино. You remember Jean Velos, who, this wonderful dancer who appeared in a lot of films. What she said is, if you don't if you don't feel the groove, if you don't feel the swing about jazz music, that means that you are dead. What I find most attractive about jazz dancing is the community, the people. Социальные принципы, как вот у нас. So jazz dancing is social dancing. Когда люди знакомятся, извиняюсь, есть такой термин, не я его придумал, на минуту. It's a girl meets boy scenario. So people getting together. Танцы. Очень рекомендую группу Отава, кстати, мы тоже играли на танцах. Мы знаем, что такое. People getting together, striking up romances. Единственное, что мы не додумались, что надо сделать классную аранжировку, чтобы было. And actually, this is the stuff that we have done before. We just need to work on the arrangements. That's all. Что? And now it's time to switch on the video. Is that what you're saying? Oh, okay. Танцевальных школ и Summertime Swing — это одна из самых St. знаковых. Petersburg has a lot of dancing schools to offer, and Summertime is one of the best. It's creme de la creme. Высказал свое, скажем так, мнение на некоторые вопросы. Я And there предлагаю is это this быстренько посмотреть. other guy who gave a small interview on camera about your school and this type of dancing. Just watch. If you ask African Americans, where are your ancestors from? They won't be able to say, to name the actual place where they're from. If you know the folklore, one of the musicians does this gesture on stage, and if you know the folklore, the gesture is entirely understandable. It's like letting go of the energy and stopping it. So musicians sometimes are unaware of their roots, but if you dig hard enough, it's possible to discover something really exciting about yourselves. Jazz is to do with Harlem Renaissance. And the first show, proper jazz show, took place in 1928. This took place in the Cotton Club. The musicians were black, the audience was white. And it was a super successful show. And this is when people saw the potential of jazz dancing as social dancing. And they started to capitalize on that. Федор Недотко, если кто не знает. Fyodor Nedotko of Casa Latita School. Так или иначе бывали в Casa Latina, тоже учились. Casa Latina, I'm sorry. I think many of you have been to that school. Tell me, are you familiar with folk dancing? Because there should be some intersections there. No, I'm sorry. I've never actually studied any folk dancing. But you must have seen some. Like the famous Russian dancing company Beryoska or Lord of the Dance. Не пересекался никогда? Я время от времени пересекаюсь со всеми танцорами. I sometimes meet all kinds of dancers, Irish dancers too, but actually jazz dancing is the type of dancing I love. Ничего интересного нет, да? Any questions from the audience, from the TV audience? No questions? Потому что сейчас уникальный случай. Some questions from the auditorium, perhaps? Use this opportunity. There is a teacher, and you can ask them many questions, and it's free of charge. Я хочу спросить, почему среди названных трех I would like to ask.
How come you took 3 dancing classes and none of them was from me? Это был не урок. Я отнесся к этому как к настоящему танцу. А у меня, если мы I've got вернулись к этой a теме, different question. меня вот всё свербит вот этот вопрос. А то есть 3 занятия... Something that I have been dying to ask. So 3 classes were enough for you to master jazz dancing perfectly? Было достаточно для того, чтобы понять. No, I took those 3 lessons to understand that it wasn't my stuff. I was hopeless as a dancer. Возраст уже не тот, уже коленки. I'm not the right age, and my knees are giving me problems. Одышечка такая, да. I was short of breath, all that kind of thing. Вот мы сегодня говорили про импровизацию. We talked about improvisation among Мы познакомились с народными танцами русской. orchestra musicians. Я, честно говоря, был At some point, we введены в started заблуждение. watching a lot of Russian folk dances. У меня было представление такое, In что this country, we've had линка, там все, они прыгают, балеруны, все we had the классно. wrong idea about folk dancing. С ребятами, с бузняками, парни из деревень. The И company они that танцевали такую we деревенскую met was хореографию. called Buza, and they started, they danced really something simple, and they were improvising all the time, and that was so cool. Все время это импровизация. Очень They didn't интересно. have any scenarios, they kept improvising all the time. Это тоже дело распространенное. And и, как бы this, I неотъемлемое. understand, is also true of jazz. Основа Of course. парных и сольных танцев под джазовую музыку — это полная импровизация, да, конечно. Еще The main маленький thing about jazz dancing is improvising. Another импровизации, потом short video with Vladimir Feiertag, and you can look forward to a surprise. Improvisation is a guarantee of musical freedom. And the public absolutely knows if the musicians is improvising or if they're playing to the score. They feel it in the rhythm. любит I импровизировать. know you as a person who doesn't У меня есть предложение. like preparing, who doesn't like over-rehearsing, who improvises all the time. Нам просто показать основы. Ребята сейчас сыграют. You're an educator, you're a teacher. А ты вот буквально там Why don't we ask такое понятие, как джазовая походка. the orchestra to play some swing piece for you, and you will show us a few steps. Ты не против? Ну, то есть сюрприз для меня, ну, хорошо. Ну, скажем так, это Says what? импровизированный мастер-класс. Is that a surprise for me? Yes, that was a surprise for you. An improvised dancing class by Igor Beń. Итак, маэстро музыку, И да, заученные движения. с первой цифры. My guys will help me. My colleagues will help me. Друзья, ну, Да, нужна если какая-то- Dear friends, I really need your help. I really need your support. Что такое? So come on out. Да, ну сначала давайте послушаем. Igor, could you show us the bounce and what it is like? Не мешает, мы это знаем. Да, да. Игорь, ты готов? Igor, are you ready? I'm always ready. Ready when you are. One, two, Один квадрат. Хоп, хоп. Если возможно, мне нужен микрофон. Какие-нибудь движения теперь, движения. So can you show us some moves? Еще громче.
гостях. Boogie forward. Ага, отлично. А теперь я могу немножко еще попросить, вот самые сложные, я нахватался. Сьюзи Кью, ты можешь показать? Сьюзи Кью. Сьюзи Кью, о да. Could you show us Cindy Q? Fall of the Log. Shorty George. Игорь Бень. That was Igor. Игорь, ты знаешь, но все... Стой, еще не уходи. Igor, Всё было слишком просто, всё было слишком it was probably a tad too simple. When we were preparing for this program, Всеволод Алёкин, эфира, он мне сказал, the ты знаешь, director of the stream, свинговую музыку, потому что если бы said it's important for you to play swing, because if you don't, nobody will be able to dance. I know that you are a super professional dancer. ты I'm not trying to butter you up. You are professional. сейчас заиграет не свинговую What музыку, if Otava plays something other than swing? Will it possible for you to show crazy legs or other moves да, ты. when dancing to the music that we are going to play? Yes, I can. Are you sure? Так, ребята, надо срочно. У нас есть целый... Probably I will need a glass of that green drink. Так, нам нужен стакан, We ребята. have a bottle. Давай так, нам сейчас... We need a glass. Или ты не сможешь танцевать? Так, ага. Не знаю. Все, надо Да, сначала... ну, надо зеленый сначала напиток у намахнуть. вас это, да, So we конечно. need the green drink. Without it, I won't be able to dance. Вот этих очень известных движений, я так понимаю, что Now, знаковых для Igor has джазовых танцев. shown a number of moves that are iconic to Разнить своих. jazz dancing. And a lot of them were invented to Среди прочего. make fun of the aging people, elderly masters, of the owners of the African slaves. So these movements were really ironical. Сказано, So любое can you движение... create new movements? Well, I can. And however, every movement is only as good as long адаптировать... is only good if it is authentic. It would be preposterous for me to say I have invented new moves. Спасибо, что... I just use the traditions. Well, I think we can look forward to your На самом деле. new moves in the future. The green drink, our traditional, the iconic drink for our show. Давай так, только я тебя очень прошу. Следующая композиция, она для нашей страны почему-то... Вот кто-то... Okay, the next piece that we're about to play is that unique case when
The melody was used during the Civil War by both conflicting parties. So the music is slightly problematic. I would like you to use this music for improvisation. I give you Igor Ben. I love that. So this is something that this is the question that you can ask before taking classes from Igor. Could you teach me that thing that you showed during that program with Sergei Bogdanov and Otava? Well, it can't have been simple for you. It can't have been easy for you. Have you been in a situation when musicians actually discourage you from dancing, like today? No, this was the only case. It was the first situation when the music did not make it comfortable to dance, and that was with Otava. Well, I really don't know a thing, the first thing about folk dancing, but your music was beautiful, and it made me want to dance. Yes, but it was a different type of swing, and I'm different too. So why don't you come to our gigs? We're going to play for you, and you will dance. Is it true that every floor is good for a good dancer? Well, I didn't understand that part, but it might happen to be right. A question from the audience. You didn't lose your hat while you were dancing a single time. Is it scotch taped or is it nailed? No, this is just my craft. So 10 years in jazz dancing and you will never lose your hat under any circumstances. Look at this. We have a bearded dancer and a mustached musician facing us. So are you dividing your areas of responsibility? Yes, that's exactly what we're doing. Could you think about reasons not to like jazz? A question to ask both of you. Well, you can dislike jazz if you know little about it. There are different types of jazz, and if you don't like it, that means that you probably know some things about jazz that you don't like. There might be some other movements, there might be some other types of jazz that might appeal to you.
Yes, I would happen to agree because jazz is a Джаз. vast area. There is world jazz, there is fusion, there is swing. There is something, always something that you can select for yourself. Первое впечатление о джазе получают как Some раз people потом приходят на джазовые танцы, выясняют, first hear about jazz when they listen to Kenny G's music, and then they come to a jazz gig and understand that jazz can be different. What do you think about Kenny G? He's a marvelous saxophone player, but jazz music is multifaceted. There are some very popular types of jazz Крайне радикальном, так сказать, ключе настолько that Kenny G promotes, for example. It's probably too sweet, sickly. There is this photo with Kenny G and Miles Davis, and Miles looking absolutely startled when he's listening to Kenny G's music. Somebody compared Kenny G's music to coffee with 5 lumps of sugars and 5 eclairs, perhaps. сверху. у нас вот в нашей группе Отава мы у Славы Полунина подглядели такую интересную традицию, когда кто-то опаздывает на репетицию или Our там, group once talked to Slava Polunin, the famous Russian clown, всё самое хорошее. who introduced a kind of practice, a kind of tradition in his show team. Кенни Джи никаких If you're претензий. late for a rehearsal, you bring an eclair. You bring a box of eclairs for all your colleagues. Okay, so you listen to Kenny G and you understand that jazz can be different, and then they listen to you, they listen to your orchestra. Yes, you have to be open to all types of music, and not only to music. So look at this. Let us compare how many first kisses took place to Kenny G's music and to Sergei Bogdanov's music. Just kidding. Well, maybe Kenny G. Maybe there were more first kisses to Kenny G, not Sergei Bogdanov. But we didn't count. That was funny. Скажи, пожалуйста, что у нас там с конкурсом? What about Vsevolod? What about that contest? Что? Anything newsworthy? Будем подводить итоги, это интересно. Nothing. Oh, that's interesting. So На let us start a lottery. Богданова, который будет We will be Ребята, у вас есть шанс выиграть. offering 2 tickets to Sergei Bogdanov's concert as prizes. Если выиграть As prizes. So билеты на ближайший концерт. you can ask Это неинтересно. questions to Sergei Bogdanov. The authors of the most interesting questions will win the tickets. Пожалуйста, да. Да. Я озвучу. Сейчас, давай прежде чем ответить, Надо озвучить. надо озвучить вопрос. Да, я A понимаю. question to Igor Ben. Значит, вопрос был о том, что насколько проще, The если question was, насколько проще учить танцам джазового музыканта. Да, с is джазовым. it easier for a jazz musician to teach jazz dancing? Здесь есть ребята, которые приходили ко мне на занятия. Well, that was a very good question. Конечно, проще. Of course, it's a lot more simple if you know Восприятие информации намного выше, и, what jazz music is about. естественно, музыка в крови, ритм в крови. It's easier to explain, it's easier to understand some things about jazz. Да, часть танца, она усваивается, условно говоря, так же, как у всех, но музыкальная часть намного быстрее. Так что, в целом, по моим наблюдениям, So this contact, as far as music is concerned, between the teacher and the student takes place a lot quicker if the teacher is a jazz musician. подготовка, например, приходит с бэкграундом танцевальным. Sometimes if you have a different background and you want to learn jazz dancing, it might make things a bit more difficult for you when you want to learn jazz dancing. Any more questions? Озвучь, пожалуйста, да?
научил ли меня Игорь дирижировать? So the question was, did Igor train me to conduct the orchestra? No, it was, he didn't teach me. We met Мои махания вряд ли можно назвать дирижированием. We met much later than I learned conducting. But I think those 3 lessons that you took Будем говорить, что тогда. of jazz dancing, they were very helpful. So Igor might have something to do with my conducting after all. I was watching Sergey. You are a rare breed among conductors. Активно все это делает. You're so active. You move all around the stage, and I just love it. It's so exciting. You keep dancing when you're conducting. It's not possible not to dance when you're listening to that kind of music. Скажу честно, что вот когда я Сева привел меня сюда тайком, где-то... Сева, когда это было? Let me be frank. When I first came here, and that was 1 year ago, and that was the time I first saw Sergey. I was a bit skeptical because I had been to see jazz Не слушал никогда. Philharmonic who I knew something about jazz, and then I saw Sergey, Рассказывает, что здесь происходило, и мне очень это понравилось. И я такой, who ого, literally was setting fire to that room. это надо сделать. And I looked at him and said, wow, gosh, I really must do a show with that guy. 2 проходки, пожалуйста. And the last question, you still have a chance to win tickets to Sergei Bogdanov's concert. Итак, есть ли место импровизации на концертах в слаженном оркестре? So the question was, in a well-rehearsed concert, is there any place for improvisation? Как всегда отвечает Федор Двинятин. Есть такая буква в этом. Слушайте, ну вот, собственно, сейчас вот как раз с Игорем мы... Okay. Композиция, под которую он танцевал, она называется «Спленки». И там That совершенно composition that Igor was dancing to, incidentally, it is called Splanky. Но мы сейчас здесь полностью It was part improvised перевернули, поэтому импровизация, разумеется, присутствует. and part rehearsed. Опять же, смысл собирать такой большой коллектив, если больше However, there is no point to get импровизации соло, и там a 17-piece orchestra if здесь все everybody does a little improvisation. So everybody can improvise, but the point about having a large team is about playing together. Вопрос не ответили, да, там, на ваш? I think that doesn't answer your question. Говоря, я чуть-чуть перефразирую. Let me rephrase that. Наказуема ли инициатива, если кому-то из солистов вдруг во время концерта пришло в голову, а ну-ка дам... Do you punish the musicians for improvising? Or if you notice that somebody is improvising, will you notice that they are improvising? Well, I will notice it 100%, and I won't be the only one who will notice that. Слушайте, ну это все, понимаете, это опять же джазовая музыка. Если вот мы, допустим, Well, сидим в Мариинке, там This is jazz music. If we are in the Mariinsky Opera House and the second violin stands up and starts playing a solo and improvising, that won't, да, просто в джазовом коллективе, опять же, если they человек... won't be playing in that orchestra again. Здесь тоже, когда мы играли на каких-то концертах, такое было, что как бы неожиданно. During jazz gigs, we sometimes saw this happening. Somebody was playing the solo, and I said to myself, wow, that is unexpected. Инициатива совершенно ненаказуема. So where are those people? Are they playing in your orchestra now? Well, that depends on the result. If the solo was great, of course there won't be any sanctions, any repressions. Guys, did you hear that? Trombones, do your worst when you play next. У меня есть А из предложение. интернета у нас вопросов вообще не поступает. Do we have any questions from our online viewers? У нас есть небольшое Nothing пожелание, interesting, right? We have которое, я думаю, a всем small будет полезно посмотреть. Давайте посмотрим внимание на we have экран. a small video from our guys, so let us watch them.
this is how we are made. We are not perfect. We cannot do things mechanically. We need to love what we do. And this love helps us to achieve great things. Of course, you need to correlate the music that you are writing with what is happening to you. You need to be very sensitive to the good, interesting, original things that you see and hear around you. You cannot work in a vacuum. Это прям, да. У меня есть предложение. У нас, в принципе, всегда есть какой-то... I've got an idea. Мы не будем увлекаться. Буквально два вопроса, которые я хотел бы задать вам обоим. So let us Так как вы, start в принципе, our traditional Blitz interview. And we're going to offer this Blitz interview to both of you. And this is the question: stage or school? Performing or teaching? Pick one. What do you prefer? Это очень можно странно. ответить хором. И не обязательно. You can answer in chorus, А, блин, а мы думали, что... even if your responses are different. Well, for me, teaching makes it possible to perform. However, active performing life excludes teaching. Ну, преподавание, Well, да. this is sensible. I would say I would prefer teaching if I had to choose between performing and teaching. Before we play our last piece together. Последний вопрос. Was that the Blitz? Yes, it was the Blitz. Sing. Which do you prefer, Strangers in the Night or Sing, Sing, Sing? Дорогие друзья, я Sing, обращаюсь... sing, sing, of course. This is great. Нереально отжечь, потому что сейчас будет So, dear последний colleagues, now джазовый композитор you can fire away. We're going to play the jazziest jazz composition around. Все это безобразие, все это... So this is your last chance to support the whole rave that we get going during this program. Otava is trading, will be exploring a terra incognita, an unknown territory. Ребята, можно танцевать, даже нужно танцевать, потому что ноги идут как... Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Dee-dee-dee, ba-ba-da. Now you're singing with the swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Dee-dee-dee, ba-ba-da. Now you're singing with the swing. When the music goes around, everybody goes to town. Here is something you should know. Whoa, whoa, baby, whoa, whoa, whoa. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Dee-dee-dee, ba-ba-da. Now
listen to the trombone swing. Bow, 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 listen to the violin goes. Sing, sing, everybody start to sing. Dee-dee-dee, ba-ba-da. Now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody start to sing. Dee-dee-dee, ba-ba-da. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. Here is something you should know. Whoa, whoa, baby, whoa, whoa, whoa. Look, 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 look. Everybody's spinning low. Just relax and take it slow. Everybody's spinning low. Муссоргский джаз оркестра и Summertime Swing, клуб джазовых танцев. Игорь, на секундочку подойди, пожалуйста, к нам. Перед тем, как прощаться, у нас есть традиция. Всем нашим гостям мы дарим небольшие подарки на память. Игорь, подойди к нам, пожалуйста. Да-да. Я знаю, что любому танцору никогда не помешает баночка зеленки. Держи, это поможет. А это орден от группы Отава на добрую память. Большое. Сергей, все то же самое для тебя. И, конечно же, зеленка для тебя, для твоих подопечных. Я благодарю всех, благодарю нашу техническую команду, звук, свет, видеооператоров. Благодарю, опять-таки, замечательный джазовый клуб. Благодарю ребят. Ребят, вы молодцы. Сергей, Игорь, это было потрясающе. Всем спасибо, всем свободны.